Yeah. Formerly known as the great, but now I be known as the best. I learned how to deal with the hate. I put on a bulletproof vest. With God on my side, I'm safe. No reason to check if you left. I always want light on my toes, in case I walk into some shells. Remember the days it was cold, and nobody came in to help. I didn't get here on my own, cause God had to order my steps. So now they get mad at me, cause I be focused on myself. And I'm tired of fighting demons on my line, yeah. Always get that feeling something right, yeah. Everything that's dark gon' come to light, yeah. I be focused, throwing my emotions in the ocean. Tried to calm my bluff, so I showed it all. Yeah, you know what I'm saying? 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 Lingo. Yeah. Back from the grave, doing work from the graveyard. Back from the grave, doing work from the graveyard. Back from the grave, doing work from the graveyard. From the graveyard. Back from the grave, I ain't dead yet. No generation, liberation, how to trust. I can't even lie, I been going down. Came from the dark, came from the mud. When I'm in that fire, me, I'm mad. You can't mess with me. Cooking in the kitchen, just like Sancho. You can't stand the heat. Yeah. I'm a big king. Came from the bottom. Now look at me. Back from the grave, doing work from the graveyard. Back from the grave, doing work from the graveyard. Back from the grave, doing work from the graveyard. From the graveyard. All right, what's going on, everybody? How you doing? It's your boy Nitro D Luffy, and we here for today to go ahead and do a little One Piece Day, the final finale of One Piece Day. Yesterday was great. It was fun. It was very, I would say, different for just now coming back because it was very energetic. But since we're gonna wing ourselves into the final day of One Piece Day, where they might I don't know what to expect. Last time I think yesterday they mostly gave rankings on, what was it? I think 100 up to 1. And like I said, they wasn't really saying too much of a lot of anything, but we made it fun. We did our own custom music video, you know what I'm saying, with the One Piece day, man. It felt good. We did the whole Black Boy Joy Boy, you know what I'm saying? We just came in there hot. So again, y'all already know the slingo. Mrs. Nitro's not here today because she's not feeling too bright. But you already know how the slingo goes and how it's supposed to be. Is Nitro beat that game up? Okay, we gotta add the One Piece, my Luffy with the Gumu Gumu. Here we go. Hit him with Luffy. Hit him with the Red Hawk up in this thing. All right, let's go ahead and get into it. I don't know what's gonna be in store, so let's do it. All right, y'all. Here we go.
All right, guys, I'm excited. Hopefully, they show some like how they seen the action figures. They show quite a few, lot of things that's gonna be in One Piece Day. I'm hoping that they'll show the movie that I've been seeing a lot of rumors about. That's gonna be geared about, I think geared to Rogers and his crew. So this is gonna be interesting. Let's see what's going on. Hold on. Ads, y'all. Hold on. Okay, so we got Big Mom, we got Shanks, we got Kaido. You already know Monkey D. Luffy, Rocks D. Here we go. Woo! Look at them cards, y'all. Look at those trading cards. Oh, so they came out with L Bath pack. Let's go. Ooh, okay. Let's go. Okay, look at the action figures. Okay, look at that. You got Ace, you got Nami, you got Bonnie. Okay. Okay, so you got the sisters in there. Hold on. Well, shout out to Miss Nitro. She already gave me the Gear 5 action figure. That's right, Miss Nitro. We shout you out. She gave me the Gear 5 action figure. I'm not sure if that was for Father's Day. I'm not sure if that was for Father's Day. The Gear 5 action figure. It was one of those two that I felt like you did. Yeah, I felt like it probably was Father's Day that you had did that. Let's see. Okay, so hold on. They got like the cats and everything. Okay. Oh wow, they got Chopper. That's different. Uh oh. Let's go. Hey. Okay, the cross. Look, I might have to get a little. I might have to get a little bit more action figures for Luffy. You know what I'm saying? Just a little bit. You know what I'm saying? Give me the East Blue Luffy, and then probably give me the Elbaf Luffy. I would say, ooh, even I would want the Egghead Luffy. I like that one. Okay, look at the different collectibles. All right. Hey. Okay, Zoro, Sanji, Shanks, Usopp. Okay, Nami. I think Bogey and Logi. Yep. Oh, there go the robot. There go Gear 5, Luffy, and Bonnie. Okay, so we see the admirals. I mean, y'all, we got a lot of collections up in here. Oh yeah, this is good. Yeah, yeah, this is right. Look at all these action figures, y'all. I ain't even gonna lie. Like it makes your boy really want to get one. I'm not even gonna lie to you. It's really want to make your boy get one. Okay. Let's go. Oh yeah, that Loki and Bogey. Yeah, that action figure hard. Okay, they got what's his name? Dang, I forgot his name. Shamrock, Ganko. Okay, they got Ganko in the building. Okay. Loki. That action figure look twisted, bro.
Sheesh. Okay. You gotta fight Luffy. So I'm just gonna do a little talking in between. Oops. So far that we have been seeing everything down to the action figures. We've been seeing so far the card collection. They came out with a new Elbath pack, which I think that's gonna be crazy. Which I know for all the card collectors, I know they're probably gonna end up getting that pack and start collecting cards. Some who may even resell them. So I can't wait for that. I definitely can't wait for that. Go ahead and get rid of this guy. But yeah. Let's see. Okay, they got the One Piece. What is it? Horns, if I'm saying it correctly. Imagine being able to build an app with your name. All these ads, y'all. Think about it. Meet Base 44. Okay. So we had the sister. They had the sister collection of One Piece. So that's dope right there for all the people who like some of the ladies in One Piece. So gonna skip that part. All right, here we go. We about to get into the meats and veggies. The meats and veggies on this right here. Here we go, guys. Only got a minute left. Okay, let's see. And that right there. Look like it's about to get ready and start. Minutes. All right, here we go, y'all. Here we go. Last and final day. Here we go for One Piece Day. I wonder is my man killing that, bro, every time.
I'm gonna give me a little smack. Let's see. Let's see. Okay, we locked in. Hold on now. Let's go. That's what I'm talking about. Okay, so we got the artist who sings the One Piece songs up here. Twitch, clip that. I like that. So it looks like they getting everybody from certain different One Piece songs that hit. Basically, they brought the ones that sing for certain ones that hit. So that's what it looked like to me. Okay. I wonder how they gonna bring the lady who sing Memories. This program has been designed to teach anyone who's interested in learning technical support fundamentals, computer networking, operating systems. Let's go. Everything's still going good. 今年も素敵な音楽と歌声で幕を開けましたワンピースで26北谷さん会場の熱気どうですかすごいですよもう盛り上がってますよねもう昨日から前夜祭ありましたけどもう本当世界の人たち、はい、もう世界の仲間が一緒にもうなんかもう熱気がすごいなっていうのをビシビシ Oh, I'm on fire. 大木さんいかがでしょうはい今年2年ぶりに、はい、出演させていただいてるんですけれども、はい、2年前よりもオープニングの盛り上がり本当すごくて皆さん本当にありがとうございます楽しんでますかありがとうございますもうオープニング毎年この3人でいいんじゃないかなとねそうですよねなんでオファー取ってるんですかどうですかステージ上でね、はい、また来年もということでねはいさあそれではですねお二人も一緒に本日のワンピースで26プログラム見ていきたいと思いますまずは昨日31位までが発表されましたワールドトップ100第30位から第1位の発表ステージこちらは昨日の31位までの発表で予想王が決定しましたがまだまだパーフェクト予想 Okay, so it look like they got schedule out for everything that is One Piece related. Okay, so we see the One Piece card game special. So I know I can't wait for that. And it looks like they're having a special live. So we're gonna see this. We're gonna check it out. 今回の優勝者は誰になるのかこちらも楽しみですそしてワンピースデーの見どころの一つで
豪華声優陣が出演するエルバス編声優スペシャルステージ、こちらも超豪華となっております。お楽しみに。そしてクライマックスにはスペシャルライブステージということで、スペシャルライブステージにはお二人もご出演いただくということですけれども、意気込み聞かせてもらってもいいですか？私はですね、はい、人気主題歌、ワンピースの人気主題歌を一曲カバーします。カバー。はい、こちらもぜひ、皆さん楽しみにしておいてください。これは楽しみです。Okay. 大木さんどうですか？はい、私はあの曲をフルでなんと初披露させていただきます。いいんですか？いいんですか？するかどうかははい、よろしくお願いしますね、お楽しみにということでですね。緊張してます。ありがとうございます。ではここで皆さんにご参加いただきたいキャンペーンのご紹介です。ワンピースで公式サイトからお気に入りのキャラクターでオリジナルの推しカードを作成いただいて X で投稿していただきますと、抽選で5名様に出演者サイン入りワンピースで26オリジナルポスターをプレゼントいたします。参加方法は@A一郎_スタッフをフォローしてハッシュタグワンピースデーとハッシュタグワンピ推しカード2026、この2つのハッシュタグをつけて投稿するだけです。ぜひ皆さんも自分だけの推しカードを作って世界中のファンに推し愛を発信してみてください。さあ、今年のワンピースで26、会場にご来場の皆さんはもちろんですけれども、配信でご覧いただいている世界中の皆さんにもご参加いただいております。本日8月23日は視聴者キャンペーンを開催予定です。本日の無料ライブ配信中に@A一郎_スタッフをフォローしてハッシュタグワンピースデーをつけて感想をポストすると Get a Tony Chopper. Okay. 特典セットが当たります。無料ライブ配信を見ながらぜひ感想をたくさんポストしてください。また配信をご覧の皆さんのポストもたくさんご紹介してまいります。ハッシュタグワンピースデーをつけてどんどん X に投稿をお願いいたします。このように、ね、画面の下に表示されますのでぜひお願いいたします。そしてこの後のランキング発表ではその中からいくつかの投稿をステージ上でもご紹介されるかもしれません。ぜひ皆さんからの熱い思いをお願いいたします。さあ、それでは運命の発表に向けてステージをさらに熱くすべく北谷さんにもう一曲歌っていただきましょう。That dude, he pretty cool. I like him. He be putting his heart and soul in the songs, man. All the songs. その前に準備はいか、一曲体を温めてる準備はいか。Hey. Kodak. Okay. So it looked like over the top. That song looked like it took place in and I think it was old. Not no. Oh my gosh, I forgot what is the place where they went to, but it's where they fought Kaido in that. But I think it's like in the beginning part of it. I think it was. Okay. Okay.
Okay. That was good too. 30位からの発表だ。みんなで一緒に見届けようぜ。ありがとう。世界中を熱狂の海へ導く Oh, hold on. ワンピース。Hold on, y'all. Hold on. Hold on. Hold on. I really felt like the rumors is true that they're gonna say about this movie that's gonna be talking about Gold D. Rogers, and I think it has to do with it's like rocks. I forgot the other person's name. It's somewhat that they compared Teach to, but I feel like this movie is gonna be good because we haven't seen too much of a backstory with the Gold D. Roger Pirates in their young era. Probably like doing a lot of combat, and before it start getting into the Whitebeard pirates and stuff like that. So this is gonna be good. Let's see. Hopefully this might be the trailer. 9年にわたる壮大な航海が生み出した数えきれない出会いと冒険。その思いは国境を越え、世代を超え、世界中の仲間たちをつないできた。そして今、世界中のワンピースファンの思いが一つのランキングとなって姿を現す。ワールドトップ100、その頂点を見届けろ。いよいよこの時間がやってまいりました。皆さん盛り上がってますか？ありがとうございます。配信をご覧の世界中の皆さん盛り上がってますか？聞こえております。ありがとうございます。さあ冒頭はね、アニメワンピース。I know that people probably like, man, just get to the point, get straight to the point. 第2回ワンピースキャラクター世界人気投票ワールドトップ100、いよいよ第30位から第1位の発表です。会場にお越しの皆さん、そして世界中で配信をご覧の皆さん、本日の司会進行を務めますワンピース大好きアナウンサー、好きなルフィの技はゴムゴムの味方ロボ、フジテレビアナウンサーの一田流星と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあいよいよですね、この後世界中が注目するワールドトップ100の順位発表となります。この記念すべき瞬間は世界中のワンピースファンの皆さん一人一人が見届け人であり、このステージの主役です。そんな特別な時間を一緒に盛り上げてくださるもう一人の進行役をご紹介いたします。大のワンピースファンとしても知られる元モーニング娘。26の牧野マリアさんです。皆さん大きな拍手でお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。 Okay, she did a little female type of Luffy. Okay, よろしくお願いいたします。 I see you. 牧野さんといえば大のワンピースファンとして知られていますけれども、牧野さん推しキャラクターははい、何なんですか？ルフィです。ルフィ、首から推しカードが。そうなんです。 That's right, that Luffy. 今出てきたんですけど、 Yeah. ルフィはかっこよくて強いっていうのはもちろんなんですけど、私は友達になりたいです。友達になりたい。友達になってニックネームをつけてほしいです。どんなニックネームですか？ちなみに。もうマリアっていう名前なんですけど、はいマリアの原型なくて大丈夫なのでたまにね、なんかとんでもないニックネームで呼ばれることありますからね。はい、そんな牧野さんも今回お衣装もルフィ仕様になっておりますね。はい、麦わら帽子も Yes, the Luffy. 作っていただきました。はい、ありがとうございます。 Hold on, guys. さあ I'm では gonna be です right ね、改 back. めて今回のこの Hold on. Oh my gosh, this dude Bro! Ah, Zoro!
Shoryuken! Ooh! Let's go! Let's go! Get him, Silver! And they can't stop you, boy! You can't beat me! Let's go! Did you get it? Oh, you did? Okay. Go! Look, I was chopped meat and still got it in, like, baby. did he break it? I'm like, did you make? Okay, you got it. I guess I should did a clip or two. Ah! Let's go! Skewer available for assignment. Half time. He's five, so here we go. Okay, He's an axe. He's an axe. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. He the boss, right? Yep. Good on. Let's go. Go. Let's go. You Let's already go. know. You already know. We in there. Oh, my girl. Ah, that's my girl. You know what I'm saying? Look, see. Watch out for her. Oh, get a clip. Okay. I'm sorry. I ain't clipping nothing. We know. Dang, bro. I don't clip nothing, y'all. Do y'all see my girl Tatiana, okay? A little bit of life. We need more than that. All right, Rush. Here we go. My boy Rush. Let's go. Thank you. Rush, my boy. Oh! All right, here we go, y'all. Let's do it. Overload. You are authorized to engage. Protect the guild's interests. Here we go. Enemies are carrying the EMP. Ooh, I was getting them air shots, baby. Nice one. Let's go. Okay. It's okay. I got something for him. Target confirmed. Got him. Ooh. Got you though. Let's go. Ooh. Get him, babe. Tear him up. Yeah. Hey, hi sis, how are you? Happy New Year. Oh, perfect. I'm gonna clip that. You know I ain't playing with you, Raph. Come on. Oh! Hit him with a split. Damn split. My man. Hold steady. Let's go. Mission goals in sight.
They got a huge. Located new overload device. The overload device is under hostile control. We have the overload device. Okay, alright. Who got it? Oh, Sis got it. Get it, babe. Yeah! Let's go! At the end! I got a clip. Let's go! Oh my God! Get in the way. My boy. Do it. I gotta clip that. I gotta clip it. You know, look, you know, I don't play that. I just don't play that. Cause I be flipping my hair, girl. Like, you think I'm playing with that? I ain't playing with them. These incels. Yo, somebody stop me, baby. Somebody stop me, yo. Somebody stop me, man. Yo, oh my God, you gonna play me like that? Okay, which? Phantom channeling point. Why can't I move? Oh my. Skull Mountain splitting slot. Ooh. Look, I'm back. You know I'm coming back. Hey. Oh, here we go. Mama say, mama zakasa. Mama say, mama zakasa. Mama say, mama zakasa. Mama say, mama zakasa. Somebody clip that. What you do? Talk about say, happy what you do? I just do get the 3-pointer on them, yeah. What I do? Get 3rd place on them, happy when you get that sniper, I just at him, okay. Hold on. Oh! Babe, what? Oh! Let's go! Let's go! Get this sandwich. You about to die. Woo! Yo! I got a clip. Oh, here we go. Oh! Oh! That sounds nice. Oh. The power over life and death. It excites me. Here we go. Ow! My man putting in that overtime. Okay. Let's go. Oh, hit him. Don't dare, baby. Oh my. I don't. Didn't take it personally. Until now. Let's go.
Sorry about that. I can get that. Okay, we back. Here we go. ワールドトップ100用意されている豪華ご褒美企画ご紹介いたします。牧野さん、このご褒美企画が本当に豪華なんですけれども、何か気になるものありますか？いや、もうまずですね、アイキャッチ、はいはいはい。アイキャッチ、これアニメでこのキャラクター見れる、どうなんだろうみたいなのがすごく楽しみになってますね。これ15位以内に入ったキャラクターが来年のテレビアニメワンピースのアイキャッチに登場するという企画ですけれども、あともう一つ、書き下ろし、小田地先生の書き下ろしも、これも気になりますね。そうですよ、特別衣装で書き下ろしですからね。これさまざまなグッズにも展開されていきますから楽しみですね。はい、ありがとうございます。このステージの最後にですね、新情報も公開されますので、こちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。さあ、そして今日のもう一つの目玉がパーフェクト予想王となっております。こちら牧野さんからご紹介をお願いします。はい、こちらは事前に参加いただいた皆さんがワールドトップ100の最終ランキングトップ30を予想し、 And then also too, I need to figure out a way. Again, whenever it comes to like if they do One Piece Day or certain type of animes, but mostly strictly One Piece, I need to figure out how to translate it like subtitles in English, so that way people can see. I know Mrs. Natural told me about it, but then, like I said, I know I got real sleepy and lost track of trying to go ahead and do it. So, but the next time it'll definitely be worked on. はい、ありがとうございます。では最終結果見ていきたいんですけれども、座りましょうかね。はい、座りながら失礼いたします。ドキドキですね。ドキドキですね。ではワールドトップ100最終結果を見ていきます。まずは30位から21位の発表です。When someone picks you to be their preferred shopper, they chose you for a reason because you have good. Okay, 30th. Okay. Okay, Jinbei. So Jinbei can learn Conqueror's Hockey. Let's go. 29th place that people like. Okay. Okay, so we got Frankie in. We got Frankie in here. Mr. Super. Let's go, Frankie. Okay, Vivi, let's go. Okay, Brooke. '26th place. Okay, Marco. Yeah. That'd be dope to try to get a Marco trading card. Marco seems pretty cool. Oh no. Oh man, Buggy. Not a big fan of him, but yeah. But he's one of the warlords of the sea, so gotta respect it. 24th place. Oh, I forgot her name. But she was helping Zoro. I forgot her name. Corona, yeah, there you go. 23rd place, let's see. Can't really see who that is. Okay, so they gotta be oh my gosh. There you go, Kid, there you go.
22nd place. Who got 22nd? Gotta be the Law. Gotta be in the tens though. Huh? Don Flamingo. I can see that. I can see that. Yeah, I can see Don Flamingo in 29th place. 21st. Let's see. I mean 22nd. My bad. Who is? Wait. Who is this guy? Who is this guy? Like Charlotte Cracker? Charlotte Cracker. I never heard of this guy. Like on One Piece. Maybe I have to re-watch the reruns in the beginning to maybe know who that guy is. But I never seen this guy before in One Piece. さあ以上30位から21位の発表でした。牧野さん。 But I feel like Jinbei should have been like 21st or I don't feel like he should have been 30th place. Like best cap. 何年経ってもですけど、ずっとペローナちゃんの人気って続いてるんだなって思いました。そうですね。中間で18位、最終結果が24位というペローナの結果ですけれども、まあ人気ね、根強いですね。可愛いですよね。はい。皆さんもね、X でコメントをくださっておりますけども。ビビの足元からの演出はやばい。このね映像の発表の仕方もね、かっこよかったですよね。しかもちょっとのところでこの会場の皆さんの反応も、だったりキャーっていうのが私も楽しかったです。はい。さあそしてあとは一番大きかったですかね、どよめきがシャーロット・クラッカーが21位ですよ。クラッカー兄さんすごくないですかこれ。どう中間はだって入ってなかったですよね。私も予想できてなかったので。ここ21位ですから、これ相当すごいですよ。熱烈なハガキ投票が多かったそうです。なんで多分もうハガキをもう1枚書くのも大変ですから、相当なクラッカー員の方々がそうですよね。ここまで押し上げたということなんでしょうね。やっぱり四校の幹部っていうのもあって、かなり強敵だったんですけども、ここで出てくるびっくり嬉しいですね。しかもシャーロット家ではトップという結果ですから。はい、そうですよ。これはもう素晴らしい結果だと思います。あとはまあ新たな時代を象徴するねキャラクターなんかもいますけれども、キッドもですね、和の国でもすごく大活躍しました。I need y'all to show the tens. キッドの人気もすごいですよね。キッドが23位ですね。中間25位で少し順位を上げたという結果ですけれども、そしてビビちゃんも、ビビちゃんも可愛かったです。ビビね。スイートビジョンでもありましたけど、演出もすごい可愛くて、カルも出てきて。そうですね。ビビは中間で32位、30位には入ってなかったんですけれども、ここで食い込んできました。はい。さっき北谷宏さんのここの左腕にも仲間の印が書いてありましたね。さあということで30位から21位まで発表いたしました。コメントでもチョパさんどうなるか全然わからない、本当にねわからないですよねこの方も。さあこの後の20位からの発表も気になるところですが、この後トップ15までにランクインしたキャラクターは先ほどご紹介しました2027年放送予定のテレビアニメ「ワンピースの放送内でアイキャッチとして登場します。そちらもご注目ください。それでは20位から11位の発表です。 Okay, here we go. 20 through 11. Let's go. In the tens, let's see who's in 20th place. With Google Play Games, Hey, you can boy. play unlocked. Unlock rewards with Google Play. Nah, I felt like y'all should have put Loki like low key. He should have been like 15th place. I felt like y'all could have put Loki 15th place. Who's 19th?
Usopp, nah, y'all should put Usopp up there with still the good places. I don't feel like Usopp should have been 19th place. Who got 18? You know what? I could see Kaido. No, hold on. Yamato. Okay, yeah. So, nah, you should have put Yamato up there, like fifth, like in the 15th. What we got? And that D Rocks. Rocks D. Yep. Okay, I can see that. Who's in 16th place? Oh, that's that bunny chick. Carrot. Okay. 15th place. What we got? Is that Egghead? Oh yeah, she was off of that movie Red, the One Piece Red. Uta, yeah. Okay. Sabo, okay, yeah. Yeah, I could see that for Sabo. 14th place is good. We got 13. Oh, Tony Chopper! Yo, I don't care what nobody say. Chopper is in the ranks, baby. Tony Chopper in the ranks. Okay, we got Boa Hancock. Let's go. Give it up for the Boa. I can see that too. Oh yeah, so that was Law's first mentor. I forgot. He was I don't really know his name. But Law trained up under him though. かなり順位が上がってきましたよね、中間発表から。中間がキャロット29位で30位以内ギリギリだったんですけれども、Okay. 16。Nah, Carrot, I felt like she should have been like she should have been like in the lower 20s. You know what I'm saying? I don't really feel like she should have been up there. Like she should have been in like the mid 20s, 30s. You know what I'm saying? Uta, if you haven't seen One Piece Red, then like I said, I feel like she should have been up there too. She should have been up there in the ranks. That's Shank's daughter. For all people who haven't seen One Piece Red, that is Shank's daughter. ジベックね。ちょうど投票してる時にもうかなり動いたじゃないですか、お話が。そうだからこれも順位に入ってるのがまた前回とはもう全く違う結果発表なんてすごい楽しいなと思いました。新しいエピソードのキャラクターもこの上位に入ってきてるというね、それだけやっぱりインパクトの強いキャラですからね。はい、ロキが20位、ジーベックが17位という結果になりました。歌のアイキャッチ。全然予想当たってないけどめちゃくちゃ楽しい。ちなみにここまで当たってる人います？全部はこれめちゃくちゃ難しいですよね。全部はいるのかな。ね。いや私は、はい、コラさんとハンコックとサボが当たりました。パラパラ当ててますね。そこの3人だけ当たりました。コーラさん11位当てます？当たったんです。すごい。I wish I knew Japanese to translate, but that's why I'm not saying anything because I don't know. But again, I know who they're talking about, the characters in ranking, probably describing them, and probably why they should be in that place. コラさんの関係がもうずっと好きなので、コラさんも見れるってことですもんね、アニメだし。そういうことです。どうなるんですかね、これね。歌とコラさんがこれアイキャッチどうなるんですかね。全然想像つかないですけど。アニメも盛りだくさんになりそうですけど。
他は気になったキャラクターいますか？私、はい。チョッパーも好きなので、チョッパーね。はい。 Yeah, チョッ Tony パー Tony 2歳で Chopper. 2歳 Okay. ですね。かわいい。And that was good. Your boy had pulled the Tony Tony Chopper card. I ain't gonna lie, like Chopper, I don't care what nobody says. Like, you need a medic on your squad. I don't care what nobody says. You need a medic on your squad. With Tony Tony Chopper, I think that was the best thing that Oda did by putting Chopper along with Luffy for the Straw Hat Pirate Crew. いや本当ですね。あれだけのやっぱインパクトを残すとこの11位までいけるんですね。ねえ。今ですよね。ということで、トップ10入る前に、会場にいる皆さんのお客さんの感想も伺っていきたいと思います。いいですか？行きましょう行きましょう。はい、インタビュアーは公式非公認 YouTube 番組仲間がいるよチューブの MC でワンピースマニアの大和 D 隆さん、そしてのすけ海鮮丼さんです。よろしくお願いします。どうもHey, those dudes is funny. I don't care what nobody say. Those dudes is very funny, man. Very comedic. They need to have them in there for One Piece day for 2027 again. Very funny. They were in the first. I think they was in the first one for yesterday. Very comedic in their own little way. So yeah, they need to bring them back again for One Piece Day of 2027. All right. どうですかと、ちょっとインタビューさせていただければと思います。よろしくお願いします。Like I said, I don't know what's being said, but I do believe they're saying something pretty funny to me purposely. I feel like they're saying something funny. Comedic. Okay, so it looks like they over there, I guess they're trying to bring somebody from the crowd up on stage. I'm not sure if it's gonna be some type of questioning or game that they might do. Who knows? We'll see. ありがとうございます。すいませんね。座ってたのにね。座ってたのに。はいはい、どうぞどうぞどうぞどうぞ。すいません。で、あっち向く。じゃああっち向いて。すいません。ごめんなさい、こんな急に眩しいよね。すごい眩しいよね。なんか言える名前でいいんだよ。ニックネーム的なのいいですか、お伺いしても。ニックネームですか？じゃあ、普通に、小羽で。小金さん、これさ、どうですか、これ今日結果受けて、今見てどうでした？やっぱり結構麦わらの一味がここに入ってきてて、あと一人一人の演出もすごくて、残りのトップ10もめちゃくちゃ楽しみです。いや、そうですよね。いいですね。楽しみだよね。ありがとう、皆さん、拍手。いや、ありがとうね。まだいくつかじゃあなんか他にありますか？なんか個人的に推してるキャラとかいましたか？ロビンが好きなんで、これからどうなるのかめっちゃ楽しみ。So I'm assuming her favorite character on One Piece might be Robin, Nico Robin. でもやっぱ前回のとかを見てて、6位5位とかに入ってほしいな。6位5位ね。さんの予想で6位5位。そうよね。いや、ありえるよね。全然欲しいよね。いや、行ってほしい。入ってほしいね。ズバリじゃあ1位は誰だろう？ルフィだと思う。ルフィね、やっぱね、もううなずいた方もいっぱいいますね。いや、いいですね。そんな感じですかね。激戦ですね。はい、楽しみですね。これからもこの後も楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん大きな拍手ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。Oh boy. いやはい、もうお一人お一人でお一人でございました。はい、この辺で皆さん本当にありがとうございました。この後も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。誰なのか盛り上げていきましょう。Yeah, the same dudes from yesterday. Those dudes, to me, I feel like they pretty comedic in their own way.
客席で一緒にトップ10の発表を見守っていてください。はい、ぜひね、仲間が医療チューブもね、よろしくお願いいたします。さあ、クライマックスが近づいてまいりました。残されているのはトップ10のみです。では、参ります。10位から8位の発表です。Want to learn Python but don't know where to start? Let's have a chat. Python is one of the most widely used Okay, programming for all my languages, IT and tech jobs that heads, require let's go. Python knowledge are extremely lucrative. Okay, 10 through 8. Here we go. We doing a rank of 10 through 8. 10. Who got 10th place? Let's go. Oh, they got Crocodile. Speaking of Crocodile, when me and Mrs. Nitro was pulling the TCGs, your boy Nitro had pulled Crocodile. And you know, Crocodile definitely can't stand Luffy. You talk about rivalry all the way. That's one person that does not like Luffy. Mr. Zero, Crocodile. Okay, who got 9th place? Let's go. I can see him being 10th place. Ooh, Mihawk. Okay. Yeah, I can see that. Mihawk. Yeah, Mihawk was vicious. He was the one that definitely took down Zoro, and that's when Zoro vowed to say, hey, I'm about to be the best swordman ever in the world. And if he beats Mihawk, he will be the best swordsman in the world. He already beat King from one of Kaido's place, and that's when, of course, Zoro took on the King of Hell title, and now all he got to do is what? Beat Mihawk. I could see that. Shanks. That's a real dude, man. Shanks a real dude. Come on, the Red Hat Pirates? Oh my gosh. That's crazy. That's a good lineup. This is a good lineup. From 10-8. Very, very good lineup. Gosh, I wish I knew what they're talking about. Where it's like we can definitely analyze it, but I'm gonna just put it in my own. I wish we could really how could I say it? Like really know what they're talking about, because then I could really kind of analyze the situation. But like I said, I'm gonna analyze it in my own way. Like I said, I feel like that's what I said again. Crocodile, he deserves that 10th place. The only reason why I see that is because, like I said, he does have a strength in his own way, somewhat a little relaxed, but very at times he can be very hot headed, but in a calm way. You know what I'm saying? But that's good because I'm not sure if he's part of the warlords of the sea. I'm not sure. I don't think he is, but because he's up under Buggy, so is Mihawk. But if I really would choose, I would say Mihawk need to be a warlord of the sea. I can see Crocodile, definitely Crocodile. But yeah, Crocodile, that dude, man, that dude in One Piece when he first faced Luffy, he was a savage. I don't care what nobody said. You talking about an actual real boss that I felt like almost gave Luffy the runs, definitely. And I'm not talking about like using a bathroom type of runs. I'm talking about like gave him like hands, like he gave him the hands. That's definitely Crocodile. And like I said, Mihawk definitely will be up there because Mihawk, right? Like I said, he took down Zoro. Zoro, he vowed to be the best swordsman after he lost to Mihawk. I ain't gonna lie, Mihawk got them hands. Watch out for them swords. If you ever played One Piece Burning Blood, like the game, oh my gosh, stupid crazy. Like Mihawk got them hands. He got them slices, that slice and dice. That I felt like I couldn't. When I was like facing Mihawk, I think like in the story mode, I could not touch that dude. Like that dude,
was crazy, whipping out the slashes, and I'm just like, yo, I can't even like get my hands on him. But yeah, Mihawk, serious. And then you already know, taking 8th place, you got to give it up for Shanks, for the Red Hat Pirate Crew, man. The Red Hair Pirate Crew, man. Shanks, of course he's a celestial dragon. He haven't told Luffy that. And then we also now known in the Elbaf saga that he has a brother named Shamrock. And I want to know, hopefully they'll give us a little backstory on that, for what's going on, dealing with Shanks and Shamrock. I wanna know like what their relationship as brothers was like. You know how you have that sibling that is just like you just can't stand, um and you not be on good terms with. Like I wanna know that. I wanna know that relationship. But yeah, going back to Shanks, how he saved Luffy, and I'm assuming try to keep the gum fruit, which he was the first one to find the gum fruit, during the time with Luffy, trying to keep it safe from the hands of the government. Now the question is, was Shank trying to eat the fruit for himself where he could turn into Nika, or he didn't really need the gum fruit, to really like, become Nika and hit up to Gear 5. I'm not sure. That's something that's kind of hard to determine on that. But like I said, Shanks is I feel like he's already strong where he's at. He got good attacks. He got where he can see future sights of things, like, and he got Conqueror's Hockey. Like I said, he's very, very strong already, hands down. So I can really see Shanks definitely being in taking 8th place, like, for 10-8. So this is good. So like I said, we're gonna get into more because we're gonna see more. But I know they're analyzing everything right now, guys. So again, hopefully when they get up in the top numbers, they start analyzing Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Nico, Robin. You know what I'm saying? They already did Usopp. I feel like Usopp should have been up there, but that's just the world's favorites right now. このクロスギルドの2人が10位、9位ということですけれども、そしてなんといっても、牧野さん、シャンクス、もう今一番どんどん謎がね明かされてて、そして謎が深まるばかりで。いや、そうなんです。I mean, I feel like Shanks. I felt like Shanks should have been up there, maybe at the like 4 or 5. I felt like he should have been up there. Cause that dude is really strong. Shanks is really, really strong. マジで発表 PV がかっこよすぎる。思いました。もう本当にアニメの中に入ってるみたいな。ね、本当ですね。しましたね。ここでシャンクスか。やば、演出やばすぎる。ステージまですごい。クロスギルドの流れもやばい。いや、みんなのテンションもね、だいぶ上がってきてますね。いや、19、8位がこの結果ということになりました。さあ、まずは8位まで発表させていただきました。この後残すところ7、6、5、4、3、2となってますけれども、では7位と6位の発表していきます。映像をご覧ください。Alright, here we go. Rank 7 to 6. You, your team, and your agents are working together on Monday.com's AI. Alright, here we go. Here we go. As you already know, and Broly was here. Yes, you gotta give it up for Errol. Let's go. Portuguese the Ace. Let's go. I can see that taking rank 7. Let's go. I can definitely see that. Man, if he would have stayed in the anime series a little bit more long. Let's go. Portuguese the Ace. Okay, hold on. Who we got? Hey, Nico Robin. Let's go. Let's go.
And I'm so glad her and Saul rekindled their friendship for a very long time. And her meaning, her backstory meaning is very deep. I would say for the people who deal with mental health situations. But we'll talk about that and analyze that. はい、第7位ポータガス DS 第6位がニコ・ロビンという結果でした。牧野さん、どうでしょう。 Okay, so let's talk about this. So we got seventh place. We have Ace. Sixth place. We have Nico Robin. Okay, seventh place for Ace. Like I said, Ace has been that I would say that ride or die brother. You know how you may have that one ride or die brother that's just like, you know what I'm saying, who you call, who you could just like talk to whenever things go wrong or something like that. I feel like that's how Ace is, man. And Ace being that big brother to Luffy. It's the sad part is, we couldn't see how he could see Luffy's dream of trying to become king of the pirates because he ends up dying on Marineford. Definitely for when they had that battle to go save him. Like it was a sad and tragic story, man. Like I just wish like if they would have played some of the episodes up until then, that would have been great. For people who knew about seeing that for One Piece. But yeah, man, like Ace is that guy, man. Ace and his story of how he became thinking like because he got Goldie Roger as his dad, I felt like he felt like nobody loved him. And you may have some people that may feel the same way in the world where they grew up with thinking that they're gonna take after like their family curse and how they're gonna like deal with certain things, and how people may feel like they're not being loved in the world or being accepted. uh a story is very like it's very much like that. So yeah, I can definitely see it. His fire fist techniques and everything that he does in One Piece, man, like, and then if y'all ever even played the games, like it's very dope. It's very amazing. Um, for Ace and his fire fist moves, very dope. I like the supernova one where it's almost like freezes death ball, where he like has it up. He used like one finger and like he throws it on people. Like it's even on One Piece Burning Blood. Like that move is very dope. I really like it. And like I said, Ace is just that ride or die brother that like Luffy. I feel like to me Luffy is glad to have. And of course we're gonna go for Nico Robin. She's taking sixth place. I can see that from her childhood. Oh my gosh, man, her childhood was rough. From the government killing all her people, even her mom, to meeting Saul, and Saul telling her like, hey, you're gonna have friends one day that is gonna accept you and who's gonna care for you, just like how Saul is doing. And like I said, of course, moving forward as Luffy and them meet her as I can't remember. She was one of the agents. Um, I'm not sure if it was Miss Sunday. I can't remember which title that she had. Of course, touring with the Straw Hats, trying to pick at him, trying to stop Vivi from reaching back to her country and stuff like that as she was teaming up with Crocodile. And then moving fast forward, of course, like when she joined them, but end up was being captured by CP9, which is Rob, Lucy, and them and the crew. I remember Luffy telling her, and the crew showed up and telling her, "What do you want to do?" She just been to the point was like, "Yo, I'm done. I don't really care about life. Like I just want to give up. Just leave me to die. Just leave me to die. Leave me alone." And next thing you know, like Luffy's just telling her like, "Nah, that ain't it." Like even the whole crew, and then now it's just like, "Yo, Robin, I want to hear you say it. What do you want to do with your life?" And then that's when she wanted to live. And being that person who was being called a possessed demon child and all this other stuff, that I could understand where she would feel, where you kind of would feel hurt, you know what I'm saying, especially as childhood trauma. And I'm glad, like, some of the lessons in One Piece teaches you how to
somewhat a little bit get over the trauma that you're dealing with. So I like how some of One Piece do have to deal with mental health, and like I said, that's great. Which I feel like everybody needs to take care of their mental health. And like I said, again, be around certain people that you love. Go seek a therapist if you really having hard struggles, and most and foremost, if you do believe, for the ones that don't, I'm not saying this for y'all, but for the ones who do believe, Jesus is the way. So definitely on that note, you know what I'm saying? Um, that's the first and foremost how you're gonna seek true therapy is with Jesus. So yeah, but yeah, man, I just really feel like so far they hitting every good target of the rankings of how people may see who is each rank and where they placement is at. This is great. This is very great. エースすごくないですか？火がわーってましたから。ここにエース来たかと思いました今。びっくりし I まし know た she ね。 probably like, why Ace at 7? That is true. I agree on that. Why is he on 7th place? He shouldn't be in 7th place though. いやこれはね、小羽さんがね、6位か5位ぐらいにロビーに来るかもって言ったんですよ。そうまさに予想が的まさに中6位ロビーにという結果でした。いやまあもうこの2人はもう欠かせない存在ですからね、ワンピースには。納得のこの順位ですよね。やっぱりエースもそうですけど、ルビンちゃんもそうだけど、もうずっと絶対に一生忘れないっていうか大切なキャラクターなので、そう私も10位の中には絶対入ると思って予想してたので、そうどちらももう涙なしでは見られないようなエピソードをね、持ってますから。そうです。ロビンちゃんもね、最近はサイロと再会してもうめちゃめちゃ良かったねっていう気持ちと、あとなんかちょっと昔に戻ったようなロビンちゃんの表情が、そうなんですよね。私はすごくたまらなかったです。サウロに会う前にね、ちょっと髪型もまた変えたりしてね。可愛い、ちょっと乙女っていうかなんかちっちゃい頃に戻ったような感じがして、その後ろでルフィたちがバチャバチャしてるのもセットですごい可愛かったです。さあコメントも紹介していきましょうかね。ロビンちゃん6位おめでとう。おめでとう。Q ちゃんさんからですね。エースって浜地さんから。皆さんのもう雄たけびがね、聞こえてくるようですけれども、7位がエース、6位がロビンと涙止まらんとなりました。涙止まらん。そうですね、モナミさんありがとうございます。さあここまで6位まで発表となりました。残すところトップ5となります。皆さんね、もう思い浮かぶキャラクター浮かんでいると思いますけれども、では5位と4位を発表いたします。つまり同時にトップ3が決まるということになります。それでは5位と4位の発表です。映像をご覧ください。 Want to break into cybersecurity but don't have experience? The Google Cybersecurity Certificate uses real. All right, y'all, here we go. 5th to 4th. Let's go. Who we got? Uh-oh. Okay, all my law fans. I think I remember I pulled a law card. Okay. Ooh. Okay, 5th. I can see law. Okay, who we got on 4th? Nami-san! Let's go. Got the 12 vibes for the Nami-san. Let's go. Let's go, Nami. Okay, so we see we got our ranks for Law on 5th place and Nami 4th.
Law definitely his backstory was pretty much sad. Uh, of course, I forgot Don Flamingo's. I think it might be his younger brother. Yeah, his younger brother was teaching him how to be a surgeon. I think somewhat of a doctor. And so once I think Don Flamingo ended up killing his brother. That's when Law, I remember, was seeking revenge on Don Flamingo, and this was good too because Law would be some. I think Law had teamed up with Luffy one point of time, and then I think that's when he got his own crew, and then after that, again, of course, Law and Kid team up with Luffy when they facing Kaido, and then of course Nami, I can definitely see her taking fourth place. Yes, y'all, she like to get her bread. Yes, she like to get her money. Don't never step in a woman's way when she get her bread. You feel me? So it's like I don't care, dudes. You trying to holler at her? You better walk on by. She trying to get her bread, let her get her bread, just like how you get your bread. You feel me? So Dami definitely, I could definitely see her taking the fourth place spot because her backstory was pretty good. Yes, she started out as a thief. She started out swindling. Yes, she tricked Luffy. She tricked Buggy. She tricked anybody just to go ahead and see if she could take their treasure. And also, I remember she having the map to the East Blue. And then I guess ever since then, when Luffy came helped her out from, I forgot when she was facing the fish guy. I forgot his name. Um and just knowing a little bit about her backstory, of course Luffy saw something in Nami that was potential. So of course you already know Luffy gonna ask her um to be in the crew, and also too for the fact that she is a navigator. She know about her maps. That's smart. You gotta have a navigator on your crew that know the maps, that know the layouts of the seas, the coast, everything. You know, and that's the good thing about Nami. Like she get her bread, but by the end of the day, that chick is smart. So we ain't underestimating that. So and then I think too when she end up I think she ended up getting the cloud from Big Mama. So now she got the Thunder Zeus. I think that Zeus, the cloud, she got him. So you already know she ain't playing no games. So big shout out to Nami for real. Fourth place. Let's go. にランクインしたのはハートの海賊団船長トラファルガー・ロー。パンクハザード以降は麦わらの一味と同盟を結んで四皇打倒へと至る激動の航海を共にしました。そして第4位が麦わらの一味の航海士泥棒猫ナミがランクインという結果です。いかがでしょう。いやローは、コラさんへの熱い魂をずっと持っていたり、実はちょっとクールなんだけど優しいというところが私も好きなポイントなので、でも5位とか上位には来るんだろうなって思いました。そうですよね。人気でかっこいいですからね。そしてナミちゃんも、私も4位って予想してたんですけど、そうです。いや、ナミちゃん、私もなんかポーズを取るときにナミちゃんを見て参考にしてたので、そうなんですか。やっぱり男性からの人気ももちろんあると思うんですけど、ナミちゃんが可愛いっていう、女子目線の好きもあるんじゃないかなと思います。ローはね、ルフィと同盟を結んで、現実世界では10年ちょっとぐらいね、同盟結んでましたから、もう、ほぼね、麦わらの一味と言ってもいいぐらいの、そうですね、もう仲間です。もう仲間ですからね。やはりこれだけの上位に食い込んでくるかなというところですけれども、X のコメント見ていきましょうか。ローかっこよすぎてやばい。ひくもさんから。そうなんですよ。本当にかっこいいですからね。3時みたいな言い方してる。ナミスは。そうですよ。もうここまで来ると本当にみんな大好きっていうキャラクターばっかりですからね。いや、ナミさん。大好きよーって4位おめでとうってキューちゃんさん。ありがとうございます。しもべになる。かえさんから。Playing on iPhone? Now you can play unlocked on PC with Google Play Games. おめでとう。という結果5位がロー。
4位がナミという結果となりました。ありがとうございます。さあ残すところトップ3となります。皆さんね、もう出てないキャラくっきりと頭で浮かんでるとは思いますが、トップ3最初に誰が名前を呼ばれるのか注目していただければと思います。それでは第3位の発表です。All right, here we go. We got 3. Here we go. Okay, Sanji. Did it now, gaming. You already know. Shout out to the boy Sanji, clean with it and know how to cook. You feel me? Let's go. Shout out to Sanji. That's right. That's well deserved. Well deserved. Look, that boy Luffy waited too, boy, for Sanji to get back and say, "You got the best food, my boy." Let's go. And oh yeah, especially when he was on Kaido's joint, that boy was fighting, boy. Blackfoot Sanji. And then on AK, he was good. Let's go, Sanji, 3rd place, well deserved. My boy got that well deserved 3rd place. Okay, so Sanji got the well deserved 3rd place spot. Again, his backstory was very good. Of course, grew up in a family of royalty. He decided to not want to be I guess like the type of cyborg that just only want to be about fighting, but he wants to be a cook. Now I forgot a little bit of the backstory because don't get me wrong, I might confuse it a little bit to those who really know, but in the East Blue part, I can't remember the chef that came and got him, um, and then took him along, teaching him how to cook. And then when the ship had messed up, got destroyed, that cook that end up was really teaching Sanji how to cook. I remember he was missing. I think he bit off his foot. He ate. Yeah, he took off his foot, and then after that, and then ate it because they were going to starve. And when Sanji saw that as a kid, you start crying. Hey, you gonna start crying, bro. But I mean, what other choice can you have? It's survival of the fittest. And that right there from Sanji, from him to then to that point now, I think that's why he was always in the old man's debt, that for he used to be a pirate and now he taught him how to be a chef. You know what I'm saying? Like how Sanji told him before he left, he's always in his debt, for letting him venture out to the East Blue to try to be the best cook ever. And like I said, I mean, y'all, if y'all seen how Sanji dishes is, that man could cook. I'm telling you, if Sanji had him a woman, she would love the fact that he can fight and cook. The only down part about that is him being a purr. That's the only down part she probably ain't gonna like. But other than that, Sanji cook. He got the looks. He got the swag, the drip. You know what I'm saying? He can fight. He can cook. He got all that. So that's gonna be a check. And then of course I remember that time he faced his brothers, and shout out to his sister. She never gave up on Sanji. And then on top of that too, like his mom. I remember when he was young, Sanji's mom liked his cooking too. I believe Sanji cooked from the heart and the soul. You know what I'm saying? Like, not a lot of people can do that. You know what I'm saying? I feel like if you get in the kitchen and you start cooking with a bad heart, I don't want your food. You know what I'm saying? You mad? I don't want your food, because by the end of the day, you know how it is. With your heart into that dish, and then it don't come out right, that ain't it. So yeah, again, Sanji, his mom told him that he cooks great,
the brothers and them trying to get him to fight, and his dad rejected him because he ain't trying to be no type of war machine. And like I said, the boy Luffy, I remember he waited for Sanji, starving himself like crazy just to say, yo, you gotta come back. I'm gonna be honest with you. Now, me personally, in real life, I would not do that, but that just shows how Luffy had a lot of heart in saying, like, yo, Sanji, it would not be right without you if you wasn't with my crew, because you was the first one who gave us good, real authentic food that came from the heart. And like I said, that just shows a lot of determination as the captain that Luffy had for Sanji. That's a lot of love, what I'm saying, that I feel like Luffy really cared about Sanji for. So, and that was said, man. And ever since then, that boy Sanji has been a beast. He been a beast during the Kaido arc. He been a beast, now in the Elbaf arc. So, like I said, man, he deserved that third spot. Let's go. ビースモーク家との因縁が描かれました。またいかなる時も絶対に女性を蹴らないという騎士道精神を貫く姿も彼の生き様を強く表しています。牧野さん、3時3位です。もう3時の3ですね。そうですね。いや3時は仲間お弁当を作ってたら気づいたら仲間の大好物だらけになってたっていうところがすごい仲間への愛が溢れてるなって思うところと、あとは、ウソップにね言っちゃいけない言葉ルフィが言いそうになった時に止めてくれたのも3時だから、なんか本当に仲間に Being detail oriented, I think, is super impactful, especially when you're shopping for somebody's stuff. You have to pay more attention to other people's things. 麦わら一味にとっても大切な存在だなと思います。冷静な部分もねちゃんと持っているというね、3時ですけれども、ここからセリフまで来るのか、聞き外すぎるってリーさんから。そうなんですよ。トップ3からはセリフ付きでね発表してますから、もうさらにね臨場感ありますけれども、世界一優しい男が大好きですって染野さんから分かります。惚れちゃいますよね。もう納得の3位という結果ですよね。はい。コメント出ますかね。涙止まらんこの演出、金石さんから。ありがとうございます。どんどんねこのようにコメントしていただければと思います。さあ、3位が3時という結果。続いてまばたき厳禁でお願いします。参ります。第2位はこちらのキャラクターです。Okay, we got number 2. Who we got? Ah, yeah. Yeah, that boy Zig. Hey, hold on. Zoro, a.k.a. Zig, man. I'm telling you. Yo. I'm going to let y'all know. And that's a real one right here. Sanji and Zoro are the real ones right here. Real ones. Let's go. I ain't gonna say too much. Y'all see. All right, y'all already know that boy Zoro. Yo, real, that's a real dude right there. I'm gonna be honest with you. Loyal since day one. I can say with Zoro and his backstory was a little harsh, and how he lost his best friend. And I know they made a pact where, you know,
he was gonna be considered the best swordsman in the world. So of course, he took on the pirate hunter name. So of course, he was killing the pirates and then also, getting the money for the bounty from them. Okay. And fast forward moving on, he faces Mihawk and then he lost against Mihawk. And that's when he also vowed when he was gonna be the best swordsman. But what really took the number one key for this man being Luffy's right hand is when he met Kuma. And Kuma had ended up taking like Luffy, like the attack that he has where it's like a Paul bubble, but this Paul bubble had Luffy's emotions, pain, suffering, everything that he endured as a captain, which nobody in the crew has known. So when Kuma gave him a little glimpse to Zoro, Zoro takes it, but he falls to the ground, and then he gets back up and was like, "Yo, we gotta take this somewhere else." To the point that he just saying, so then they won't see that. So he didn't want nobody in the crew see that. Sanji knew something wasn't right, right? So of course, Sanji he wakes up from being unconscious when they were facing the warlord, uh, Kuma, and next thing you know, yo, tell me this, like Sanji come running, he sees Zoro with a lot of blood, asking homie, like, yo, what's going on? What is all this blood everywhere? And yo, tell me this, Zoro stand like a true G, talking about it's nothing. That's the only man that said, yo, I'm gonna be right beside Luffy because he's seen the pain, the sorrow, the things the determination of him being the king of the pirates and the captain of the Straw Hat crew that nobody else see or nobody else take. Shout out to Zoro, man. Zoro is a real one. Let's go. 第2位に輝いたのは麦わらの一味の剣士ロロノアゾロでした。どんな強敵を前にしても決して引くことなく一味の最前線に立ち続ける男。世界一の大剣豪を目指すこの男が頂点まであと一歩に迫る第2位という結果でした。牧野さんいかがですか？もう演出もめちゃめちゃもうバチバチにかっこよかった。かっこよかった。なんかどんどんかっこよくなりますね、ゾロね。もう強いし、あとは仲間のためなら自分の命をもう犠牲にする、そういうところがすごくかっこいいなって。もう何もなかったのところがやっぱ私は一番お気に入りなんですけど、あそこはかっこいいですね。なのに迷子になっちゃうところがまたギャップでとてつもない方向音痴ですからね。はい、どうしたらそこになっちゃうんだろうっていう。そうなんです。あ、コメントも、はい、誰もが納得する結果すぎる。どうもね。ありがとうございます。Okay, great. Wait, were you even listening? You haven't taken a single note. もらってくんのところ一生好きなんだが2位おめでとうママさんから。はい。いやもうゾロのエピソードなんて本当にもう上げたらキリがないぐらいもうたくさんありますから、名エピソードね皆さんの頭にもいろいろ浮かんでると思いますけれどもね。2位おめでとう。演出めっちゃかっこよすぎる。わかります。ギュッと詰まりましたね、ゾロの。そうですね。かっこいいところが。改めてゾロってかっこいい。鳥肌すごい。2位おめでとう。ちーカルサさんからありがとうございます。ありがとうございます。さあということでロロノアゾロが第2位という結果になりました。さて昨日の前夜祭から続いていますワールドトップ100、ついに終わりの時を迎えます。1567人のキャラクターの中から選ばれた100人のキャラクター、その頂点がついに発表となります。もう皆さんお分かりですね。では
第1位に輝いたのはこちらのキャラクターです。 Okay, you know we gotta give it up for the number one. The number one. The number one in the world. Let's not act like we don't play. Let's go. Let's go. Y'all know that. Y'all know that. Y'all know that. Y'all know that. Let's go. Come on, man. The one that's the captain that said, "Yo, I'm willing to carry everybody, man. Let's go. Look, get a group of underdogs and say, yo, come with me, cause we gonna beat somebody." Come on, man. Monkey D. Luffy. That's what I said. Come on, man. Yeah, that boy. We in there. Yeah, we in there. Let's go. Let's go. Ain't nobody gonna tell me nothing. Luffy number one, straight up, like that. Luffy is number one. That's what I said. Let's go. Saying what captain can I be if I can't protect my crew? Let's go. Get second door. Let's go. Y'all heard that, right? Boatsman. Yeah, let's go. Yes. Come on, y'all better put some respect on my boy now. Hold on, we gotta get it one more time. That's right. Put the crew together, baby. Put some respect on my boy's name. Y'all see it. Y'all know what it is. Monkey D. Luffy. Nitro D. Luffy. Put the respect on my name, you heard? I don't care what nobody say. Never stop being great. Whether if you, like I said, whether if you haven't, hold on. Whether if you haven't streamed for a long time, you never stop being great. This is the thing, man. I'm so glad because whether if a lot of people is not up here or not, I still want to do my thing. I still see potential in what I do, whether people mess with it or not. But it's okay though, because it never stops me from being great. You feel me? It never stops me from seeking opportunity to reach new levels. You know what I'm saying? And that's why I just gotta know and gotta tell you, you know what I'm saying? You're hating on the crew, we don't need you. You don't, like I said, you don't really find my material all that great. I don't need you, because you know why? I don't give a straight up like that. So you already know Luffy backstory about that, man. Man, I'm telling you where to begin. Cause this dude, man, this dude had a dream of being king of the pirates ever since he was young. And I think from leading on to that, from him dealing with Shane saying he gonna join his crew, where he couldn't join his crew, and then when he got his own crew, I felt like Luffy put in a group of underdog people that I feel like gives them like light. Like everybody plays like their part within the crew. And like I think Luffy symbolizes freedom in a way of like, hey, people doubt you, let them doubt you. But your determination and your will still stands. And like I never forget when I remember I told my wife's dad, people can talk about me all they want to. You know what I'm saying? They can say, oh, you know, his stuff ain't good, he ain't this, he ain't that. But what nobody can never take away from me is my will or determination, my motivation. Nobody can take that away.
only I can do something with that. I can destroy that. So that's why I said again, that boy Luffy got that. He just keeps reaching levels on levels on levels. And like I said, from how he is from East Blue to now all the way to Elbath, man, that dude has been making tremendous growth, man. And I can't wait to see how in the manga, I'm not gonna say too much because I still gotta catch up a little bit on the manga on how it is with to the LBAF part of what is Gear 6 gonna hopefully Oda may give us some type of Gear 6 that's gonna be on some other stuff. Hopefully it be where it's like Son Goku. Hopefully it may be like uh uh Wukong. I'm not sure. It could be like Monkey Magic. You already know my boy Congo, the Stone Monkey. You know what I'm saying? Gear 6 could be something like that that may take Emo down. Hopefully it may be. We don't know. But yeah, Luffy gives that determination. I can always see this dude being number one. I don't care what nobody say. Number one in One Piece, he got that. And that's Luffy. Alright, let's do it. ギアギプスの覚醒などその計り知れない力と行動で常に世界を驚かせ続けています。牧野さん、ルフィが1位です。もう胸がいっぱいです、もうこの仲間と出会った時のエピソードとかもすごく、今もう感動して泣きそうだったんですけどちょっと目がうるっとしますけどもね、一つ一つのエピソードやっぱ思い返されますよね、こういう映像を見るとね。And I don't know about y'all, but this takes me back to why I like Luffy, because Luffy stands for people who say that you can't do it, but you can. And it takes me back to how it was just dealing with testicular cancer and on the road to recovery, just watching One Piece. I looked at Luffy as somewhat as not like saying like I gotta be him in every way. That's not what I'm saying. I'm saying in the sense of like he could be a symbolization of hope in a way, where, and I'm not saying he gonna take Jesus hope, because that's no way Luffy can do that. He's just the anime character, but something of a little bit of a relation to. That's why I said I feel like Luffy is a symbol of hope for people that just make you feel like you just gotta believe, bro. Like I don't know, like whatever you like going through, the sheer will and determination, you gotta have that. And that right there, that's what I feel like Luffy is. Like I said, going through that with testicular cancer and how it is watching One Piece, I would say between him and Ippo really kind of showed me like to like not give up, like to always keep persevering whatever you doing. Because like I said, whenever you hear these certain things or certain illnesses, or you may break your foot where you may not play again, or whatever, like sports, whatever that you trying to do, whether it's school related or something, like don't never give up hope. Like I said, Jesus is the full representation of hope. Like I said, it's nothing wrong with looking at these certain characters and just be like, oh, okay, hey, like I see how like some of what they may do, I can resemble myself a little bit. And that's what I said with him doing Joy Boy and all that stuff, man, it just shows him being free. And like I look at it like how it is, you have to be with Jesus. For all the people who do believe, you want to be free, you want to let go of things that may keep you how can I say, chained up, bound, but you got to know true freedom. So I like Luffy. I like Luffy for that. Ambition, motivated, and he choose freedom. And that's what I like. やっぱりファンもルフィにたくさんの勇気をもらってると思うし、ルフィがいるから頑張ろうって私も思ってやって生きてるので、これからも夢を叶えていくルフィの姿を楽しみにしたいなと思います。推しカードもルフィ、もう格好もルフィでね、もうルフィ1でよかったですね。
はい、おめでとう。ありがとうございます。さあコメントもね来てます。やっぱルフィが一番やな。そうですよね。我らが船長ルフィ1おめでとう。花江さんからです。おめでとう本当に。もう圧倒的な1位、やっぱりここは揺るがないですね。これ結果なんですけれども、実はね、8位のシャンクスからは中間発表から変動がなかったということで、やっぱりこの辺りはもう固い順位ということになってきますよね。そうなんですね。演出エモすぎ、我らが船長の人気1位は不動。みちさんからありがとうございます。さあそれではワールドトップ100頂点に立ったルフィを称えまして、ワールドトップ100の王冠の贈呈を行います。もちろん受け取る人はこの人。ステージまでどうぞ。皆さん拍手でお迎えください。 Stop browsing and applying for jobs you're never going to hear back from. Instead, work with Archer. Archer is 見事1位に輝いたモンキー D ルフィです。そして王冠の贈呈をしていただくのは週刊少年ジャンプワンピースメディア担当編集長中野博之さんです。よろしくお願いします。さあ王冠が運ばれてまいりました。それでは中野さんよろしくお願いいたします。 Look at that. They get that boy a crown of the king of the pirates. Let's go. That's right, king of the pirates, baby. You know, we gotta hit it one more time. Let's go, baby. ありがとうございました。ちゃんと戻してね。ありがとうございます。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ルフィおめでとう。おめでとう。Yeah, boy, Luffy. Yes, sir. ありがとう。はい、ルフィも嬉しそうでしたね。ありがとうございます。さて皆さんいかがでしたでしょうか。第2回キャラクター世界人気投票ワールドトップ100、ついに世界中のファンが選んだランキングが決定いたしました。では改めて最終ランキングと得票数ご覧いただきます。こちらです。さあまずは100位から31位までのランキング。こうしてみると牧野さん、本当に色とりどり幅広いキャラクターがね名を連ねてますね。このキャラクターも入ってるんだって。特に空風ジュゴン。空風ジュゴン入ってますね。空風ジュゴン81位ですからね。入ってるんだなって。でももうこれだけたくさんのキャラがいるから、こういう投票をねランキングできるのが素晴らしいなと思います。連載の初期から登場しているキャラクターですとか、比較的ね新しいキャラクターもこのように同じランキングに名を連ねてるっていうのは本当にね、さすがワンピースって感じですね。30年続いてますもんね。すごい歴史です。いやー本当ですね。さあ続きまして、30位から1位までのランキング改めてご覧いただきましょう。作品を彩ってきたさまざまなキャラクター、このトップ30に並んでいます。牧野さんどうですか。So now they showing just, I guess they're showing all the ranks of the people from 100 to 1. So basically the same thing like yesterday on day 1. Hopefully they don't get into too much. 一つ一つねエピソードを思い出されますよね。得票数はやっぱりルフィが本当にダントツ、ゾロが肉薄してはいますけれども、この辺りやっぱり得票数ね相当強いですよね。
さあ今ちょっと情報もう一回見せてもらっていいですか。予想を29キャラ当てた方が8人いて、すごい。パーフェクトも数名いらっしゃるということです。数名ですか。数名、これドンピシャで当てた方がいらっしゃるって。すごい。すごすぎませんか。予想できます？いや、お見事でしたね。はい。さらに、日本だけではなくて世界各地域でどのようなランキングになったか、これ地域別のランキングも見ていきたいと思います。まずはアジアのランキングです。アジアのランキング、注目は1位から4位という声もありましたけれども、ルフィ、ゾロ、サンジ、ナミということで、日本もアジアも同じ So in Japan, Mihawk is third, ミホークが3位。 but Sanji in sixth. But in Asia, Sanji third. Okay. Yeah, you know your boy Luffy and Zoro still taking first and second place. Let's go. Hopefully none of that changes. まあやっぱ剣士ってね、もうかっこいいですからね、人気強いですよやっぱり。シャンクスも4位入ってますから、日本やっぱ剣士好きなのが多いのかもしれませんね。そして歌ちゃんもですね。歌ちゃんも入ってる8位に。入ってますけれども。さあ続いてオセアニア北米ランキング見ていきましょう。北米はですね、日本、アジアと比較的ねこれ近い順位なんですけれども、オセアニアではナミが1位という結果。確か中間発表とかでもナミちゃん1位だった気がします。Still applying for jobs without tech skills? Let's fix that. Learn Python, SQL, Power BI, and more on DataCamp. It's hands-on, in-browser, and actually fun. Learn SQL on your commute, build AI models after work. Everything is designed to enhance your skills and get you hired. Head to datacamp.com and unlock unlimited access to every course, project, and certification. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. This is Base 44. This is a first look at the current industry-leading AI app builder, and you wouldn't believe the kind of apps that people are creating. Smart nutrition apps, inventory trackers, onboarding tools, you name it. And if the only thing stopping me from making the app is the idea, then why not build an app that gives me endless app ideas? So let's make it. Pro tip, I draft the full app spec in ChatGPT, and then I drop the prompts directly into Base 44. It gives me super detailed. それも中間発表見た時も、あ、世界によって全然違 Oceana. うなと思って。Oceana at one is Nami, 2 is Zoro, and 3 is Sanji. キャロッ Oh, トがトップ10入りしてるその地域も多かった気がします。 yo. How dare they? They put Luffy in 4th place? Oh, heck no. At least America got Luffy in 1st place. Let's go. Okay, Latin America. Okay, I'll take that. I'll take that in Europe also. あとはまあロックス・ロキがヨーロッパではトップ10入りしているということで。Okay, Loki up in there. 新しいキャラも入ってるんですね。まあそこからねすぐ投票しようってなったってことですよね。まあ重要な人物にはなってると思うので。さあ最後ですけれども、中東とアフリカ見ていきます。中東アフリカこちら。こちらでもナミとゾロが1位となるなど、地域によってトップが変わる一方で、シャンクス、ローといったキャラクターはやはりどの地域でも上位に入ってくる。I'll take that. っていうことなんですよね。大人気だ。すごい。ナミちゃんとゾロの人気、やっぱ、ゾロとかだと日本の刀とかがあるからそういうのもあるんですかね。そうですよね、やっぱりね、かっこいいですしね。さあ、そしてですね、今回決定しましたこのワールドトップ100、このランキング、もちろん今日ここで発表して終わりというわけではありません。来年2027年、ワンピースはついに原作30周年を迎えます。このワールドトップ100は書き下ろしイラスト、グッズ、アニメなどさまざまな30周年プロジェクトの中にご褒美企画として展開されていきます。まずはこちらです。トップ30にランクインしたキャラクターは小田栄一郎先生による特別衣装書き下ろしイラストになります。
このランキングを受けて描かれるまさに特別なイラストとなります。そしてこの書き下ろしイラスト、これだけでは終わりません。2026年12月発売予定の週刊少年ジャンプで3号連続でつながるポスターとして付録化、3冊揃えて初めて完成する30周年ならではのスペシャルな企画です。ぜひコンプリートして楽しんでください。そして皆さん、ルフィたちがどんな特別衣装で書き下ろされるのか気になりますよね。気になる。見たいですか？見たいですか？見たいです。見たいですか？はい。どうしまあれ、高橋さんとのすけさんからも見たいですっていう声聞こえましたけど、特別ですよ。ではこちらをご覧ください。どうぞ。That's right. Give my boy the crown. Let's go. まさにその瞬間を映像でお送りしております。何度も修正して徐々に書き上がってきます。さあどんな衣装になるのか。色がついてこちらでございます。 Let's go. いかがですか皆さん。こちらが小田先生書き下ろしワールドトップ100特別衣装のルフィとなります。このステージのために小田先生特別に書き下ろしてくださいました。ありがとうございます。王冠かぶってますよ牧野さん。あそこに、はい、サニーがいますね。可愛いし、もう片足裸足だからいつでも飛んできちゃいそうな気がしますね。この特別イラストですけれども、明日8月24日月曜日発売、週刊少年ジャンプ39号の表紙に登場いたします。皆さんぜひ自宅でも楽しめますのでお手に取ってください。こちらもちろんワンピースカードゲームにも登場いたします。2027年夏リーダーカードとして登場予定。デザインはこちらです。はい、こちらかっこいいですね。Oh, look at that card. Oh, I know they gotta be worth something. デッキを現在開発中です。どんな戦い方 Oh yeah, I can't wait. I cannot wait to do some more TCG pulls of One Piece. Let's go. 実はこれでもまだ終わりではありません。ここから先も書き下ろしイラストさまざまな企画へと展開してまいります。ここからはでは牧野さん説明をお願いいたします。はい、トップ15キャラクターは2027年放送予定のテレビアニメワンピースのアイキャッチにも登場します。ぜひテレビアニメを見て推しのアイキャッチを探してもらえればと思います。そしてもちろん麦わらストアでも展開していきますよ。麦麦お手玉ややから缶バッジ、バースデー商品など新シリーズが続々登場します。お気に入りのキャラクターをぜひグッズでも楽しんでください。そしてバンダイスピリッツ、メガハウスからも様々な商品が登場します。先ほどご紹介したワンピースカードゲームに加え、シールウェハースや一番くじ、各種フィギュア商品など幅広いラインナップで展開を予定しております。ぜひ今後の続報にもご期待ください。はい、さらにゲームでも盛り上がります。ワンピーストレジャークルーズ、ワンピースバウンティーラッシュでもこのランキングを記念したイベント予定しております。ゲームでもワールドトップ100の熱気をぜひ楽しんでください。さあこのようにですね、皆さんが選んだランキング発表して終わりというわけではありません。これから1年 Customers really love the personal touch. They really love that you're taking the extra time to make sure. そして原作30周年を通してさまざまな企画や商品作品の中で形になってまいります。皆さんが選んだ推しがこれからどんな活躍を見せてくれるのか、みんなで楽しんでいきましょう。さあそしてトップ30にランクインしたキャラクター、まだまだスペシャルな企画があります。題して教えておだっちトップ30キャラの新情報。こちらトップ30のキャラクターについて皆さんが小田先生に聞いてみたい質問大募集します。そして採用された質問に小田先生直接回答してくれます。
その質問と回答を週刊少年ジャンプやワンピースマガジン022に収録予定です。一体どんな新情報が飛び出すのか、ぜひ皆さん気になることどんどん送ってください。詳細は続報をお楽しみに。ではどんな質問を送ればいいのかと言いますと、例えばこちらです。モンキー D ルフィの名前の由来を教えてくださいですとか、クラッカーがシャーロット家で一番仲良しなのは誰ですかなどなど、キャラクターの見た目、性格はもちろん対人関係、ストーリー、設定、さらにはもし〇〇だったらという if の質問まで、内容何でも OK でございます。皆さんだからこそ気になるとっておきの質問、ぜひ考えてみてください。応募期間と応募方法はこちらです。応募期間は本日8月23日日曜日のお昼12時から9月30日水曜日23時59分まで。応募ははがきまたはメールで受け付けています。質問したいキャラクターの名前と質問内容、そして必要事項を記入してご応募ください。詳しい応募方法や記入事項はぜひこちらのスライドや公式 SNS を確認ください。皆さんからのたくさんの質問お待ちしております。さあ、そして忘れてはいけないのがパーフェクト予想です。牧野さん、ご紹介お願いします。はい、こちらがパーフェクト予想賞です。なんと上位30キャラクターを順位まで完全的中させた方には抽選でワールドトップ100第1位ルフィの先ほどのイラストを使用した学装高精細デジタルカラーをプレゼントします。ワンピースファン必見のスペシャルアイテムです。これ1名様ですからね。パーフェクト数人いる中の1名様、もう選ばれし中の選ばれし人ですから、誰が手にするのか本当にね気になるところですけれども、ぜひねお手に取ってみていただきたいと思います。さあ、改めましてトップ30全キャラクターご紹介いたしましょう。こちらです。はい、本当にもう何度見てもすごい顔ぶれですね。もう皆さんの大好きが詰まってますからね、ここに。そういうことですよね。皆さんの愛の結果がこうなったわけですからね。はい。さあ、そしてですね、最後にこの会場の後方なんですけれども、皆さんちょっと通って気になったと思います。実はですね、今回のこのランキング最後まで見届けてくださった皆さんにもう一つとっておきのご褒美ご用意しております。今回ランクインしたキャラクターたちがこの会場だけの壮大な景色となって皆さんの前に勢ぞろいします。それではご覧いただきたいと思います。ワールドトップ100上りお披露目です。So I guess they showed it like the rankings of the Nibori for One Piece. ワールドトップ100上りすべてのキャラクターがお披露目されました。実はね、この上り途中までしか掲げられてなかったんですけれども、このように今発表したことで全てお披露目となりました。改めて皆さん投票本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、牧野さん、昨日今日と続きましたこのワールドトップ100いかがでしたか？いや、もういつもね YouTube で見てたワンピースで、でも実はチケット落選してたんですよ。そうなんですか？落選してたんですけど、まさかこういう形で携われたのすごく嬉しかったです。そしてこのワンピースの、ワールドトップ100見届けられたことがもうすごく感激です。涙する場面もねあったりもしましたけども、感極まって、大好きなルフィが1位で本当におめでとうっていう気持ちで、ありがとうございます。ちなみに上りはですね、皆さん会場の後方に展示されておりますので、ぜひお気に入りのキャラクターを見つけてみてください。
それではですね、最後にワンピースを彩るすべてのキャラクターへ、そして投票にご参加してくださった世界中のファンの皆さんへ感謝と祝福の気持ちを込めまして、会場全員のおめでとうの声とともに盛大に締めくくりたいと思います。私のせーのという掛け声に続きまして、大きな声でおめでとうをお願いしたいと思います。よろしいですか。それでは参ります。ワンピースを彩るすべてのキャラクターへ、そして世界中のファンの皆さんへ感謝と祝福の気持ちを込めて、ワールドトップ100、せーの。Let's go. We ended on the second day of the celebration. Let's go. Labor Day brings you 40% off 3 months of Coursera Plus as we celebrate all the work that you do. That's what I'm talking about. We ended it on a good note, y'all. Let's go. 盛大に今はけたのにすぐ戻ってきました。フジテレビアナウンサー生田流星と申します。 It looked like everybody was about to go, but then they stopped them. ニュースでございます。原作、アニメ、グッズ、ゲームなどさまざまなコンテンツの最新情報をお届けしてまいります。こちらのワンピースニュース、本日1日3回実施を予定しております。それぞれの時間で異なる最新情報をお伝えしますので、ぜひ全ての回をチェックしてみてください。なお、本ステージ、このワンピースニュースステージのみ写真動画撮影 OK とさせていただきます。何かね、新情報を聞き逃さないようにぜひね、撮影していただければと思います。では参りましょう。最初のニュースはこちらです。スマートフォンアプリワンピーストレジャークルーズから最新情報をお届けします。トレクル公式 X より告知されていました超スゴフェスに登場する新キャラクターの発表です。こちらの映像をご覧ください。どうぞ。Okay, let's see what they talking about right here. Oh, that's the treasure cruise. Okay, so that just pretty much sums it up for the One Piece Day. Let's see. I'm trying to see if this. Go to Poppets. Okay. Why don't we just let it run on through and then we'll just end it from there.
の状態の俺に何もできねえかどうか今見せてやる。俺はお前らを滅ぼせる。 That's tough. That is tough. ギャバン、ルフィ&ゾロが登場する呪いの王子ロキ超スゴフェスの開催が決定しました。この後13時から開幕です。ロキはイラストの奥行きも楽しめる特別な演出や画面いっぱいにイラストが表示されるフルビュー機能もついていまして、ロキの魅力を最大限に楽しめるイラストとなっています。ギャバン、ルフィ&ゾロはロキの鍵をめぐる戦いのシーンを描いたイラストとなって登場いたします。さらに13時から開催される超スゴフェスにワンピースデーを記念しまして、誇り高き女武将ネフェルタリビビ from ワンピースマガジンが新登場です。こちらワンピースマガジンで描かれたビビが戦国時代の武将だったらをモチーフとした特別な一枚となっております。そしてワンピースデーの開催を記念した特別なログインボーナスを実施中です。明日8月24日までにトレクルにログインすると虹の宝石が100個もらえます。お見逃しなく。最後に最大100連引ける無料超スゴフェスも開催中です。本日13時からは呪いの王子ロキ超スゴフェスに登場する最新キャラもラインナップされた10連無料ガシャもあります。ぜひゲーム内でチェックしてみてください。 With Google Play Games, you can play unlocked. Unlock a game trial of disc. 他にも盛りだくさんなキャンペーン開催いたします。最新情報はトレクル公式 X をご確認ください。以上、ワンピーストレジャークルーズの新キャラクター情報でした。さあ続いてワンピースバウンティーラッシュから最新情報です。まずはこちらをご覧ください。ぶっ通し調子に乗るな。バカな虫けらどもが。ニカ？そうさ、私の憧れだ。私のことも自由にしてくれるの？もちろんだ。ドンドッドッドドンドッドッド。こんなリズムに乗って笑いながら現れる。ニカ、私も会いたい。ディストーションフューチャー。私はどう見えてるの？それが天使か悪魔か。私が一番自由な未来。お前らが神なわけない。特大ニカのパンチ。神ならいる、ヒーローもいる。生きるんだ。二人が私を祝福してくれたから。解放のニカパンチ。ワンピースバウンティーラッシュ。ということで超レジェンダリーキャラクターとして一番自由な未来ジュエリーボニーがバウンティーラッシュに登場中です。こちらのボニー全スタイルへスタイルチェンジでき、戦況に合わせて柔軟に立ち回れる自由なキャラクターとなっています。ぜひバウンティーラッシュをダウンロードしてゲーム内でその自由なバトルスタイルを体感してみてください。さらにバウンティーラッシュからもう一つお知らせです。ワンピースバウンティーラッシュ日本一を決める公式大会超ダッシュ祭が9月6日日曜日に開催されます。全国の強豪プレイヤーたちが集い日本一の座をかけて熱いバトルを繰り広げます。大会の模様は全試合バンダイナムコエンターテインメント公式 YouTube チャンネルで生配信です。ぜひリアルタイムでこの白熱の戦いを応援してください。日本一の称号を手にするのは果たして誰なのか。9月6日日曜日開催超ダッシュ祭、ぜひ生配信で最後までお楽しみください。
続いてワンピースアーケードプロジェクト第2弾のお知らせです。現在バンダイナムコエクスペリエンスではワンピース初のメダルプッシャーゲームワンピース幻の秘跡と運命のギガントリールを開発中です。こちら麦わらの一味の仲間を増やしながら幻の秘跡を集めて中央のギガントリールジャックポットに挑戦するというメダルプッシャーゲームとなっております。フィールド上にある3色のボールを落とすことで遺跡の探索や敵とのバトル、仲間との合流といった多彩な冒険イベントが展開され、ルフィたちが活躍する迫力の映像や新規収録のボイスを楽しめます。今後ゲームセンターでのロケテストや11月のアミューズメントエキスポに出展予定です。続報をお待ちください。続いて本日初解禁情報です。ワンピース×ナムコキャンペーン2026を2026年11月20日から2027年1月11日まで全国のアミューズメント施設ナムコおよびナムコオンラインクレーンで開催することが決定しました。プライズ初呪いの王子ロキをはじめとするナムコ限定景品複数登場予定です。詳細は順次公開予定となっています。お楽しみに。さあ続いて本日初解禁情報、まずは映像をご覧ください。特製マギー玉威嚇ボラブレスワンピースパイレーツクライシス。お前ら冒険の準備はいいか。はい、ワンピースの強敵たちと戦える全身体感協力バトルワンピースパイレーツクライシスでございます。このワンピースパイレーツクライシスは全身を使って仲間と協力しながらバギー、ビッグマム、カイドウに挑む全3ステージですね。All right, guys. Like I said, we're gonna end it on this note. Like I said, I appreciate y'all for all the ones who came and saw for One Piece Day for yesterday, and I'm gonna upload this on YouTube. Mixed up my memberships with the wrong email, so I couldn't do the multi-stream this time. But yeah, we're gonna go ahead and call this one hit. Again, y'all see y'all till next Saturday and Sunday, as your boy will put up a schedule for him streaming Mega Man Star Force Leo. That's gonna be out, and then also too, I'm gonna try to see about putting in a mix of Wolverine, but we're gonna do Mega Man Star Force Leo first. But all y'all have a great day, a great night, and yeah, man. Hey, stay tuned for more One Piece move. Actually not move. I'm sorry. Stay for more One Piece content, but that's gonna be the move. So again, I appreciate it. You already know your boy, Natural D Luffy, and you know how the slingo go and how it's supposed to be. Is Nitro beat that game up? Okay, you know we gotta hit it with the boy Luffy one more time for me. Fuck that thing. And alright guys, y'all stay blessed but not stressed. And we out. Peace guys. Have a great night. And I'm out. We'll end it off of that. あなたはここで働く新米スタッフ。麦わらの一味とともにレストランを経営しよう。まずは食材を組み合わせて産地と一緒に新メニューを開発。悪魔の実の能力が調理で大活躍。料理が完成したら自由に飾り付けをしよう。セットメニューにして提供すればお客さんも大満足。料理の次は魅力的なお店作り。家具、インテリアを自由に配置して内装をカスタマイズしよう。
お店を気に入ってくれたお客さんは常連さんになることも。登場するキャラクターはなんと400以上。食材を探したりお店を拡張したり、新米スタッフのお仕事は大忙し。お店のファンを増やしてこの海で一番のレストランを目指そう。ワンピース海のごちそうレストラン、2026年10月22日発売。パッケージ版にはオリジナルシールがついてくる。豪華なグッズがセットになった各種特装版も。はい、麦わらの一味とともに会場レストランバラティエ2号店をオープンする本作。レストランの主役である料理をサンジと一緒に開発したり、組み合わせてセットメニューを作ったりすることができます。どれもワンピースの世界観を感じられる美味しそうな料理ばかりですけれども、店内を自由にコーディネートしたりしながらレストランのファンを増やしていくというゲームです。そしてゲームには400以上のキャラクターが登場。ゲームでしか見ることができないキャラクター同士の交流も必見です。エネルが料理を手伝ってくれるなんてね、多分このゲームだけだと思いますよね。ぜひチェックしてみていただければと思います。さあ、ワンピースで新規ビジュアルも公開です。ワンピース海のごちそうレストランブースで展示もしています。どんなキャラクターがいるか、これぜひ探してみてください。もう見つけた方もいらっしゃるかもしれませんが、なんとエルバフのキャラクターが登場することもこちら解禁されました。エルバフの衣装を着た麦わらの一味も登場するようです。ゲームで見るのがこちらもね、楽しみですね。さあ、そんなワンピース海のごちそうレストランですが、任天堂スイッチ2と任天堂スイッチ版は10月22日に発売予定。スチーム版とモバイル版は10月23日配信予定です。会場内のごちそうレストランブースでは世界最速となる私有体験を実施中です。ゲームをいち早くプレイできるチャンス、ぜひお見逃しなく。さらに会場内ではゲームを予約した方限定で満腹ランチトートがもらえるキャンペーンも実施中です。今日予約してもこちらもらえますので、ぜひご参加ください。ブースではルフィのぬいぐるみやシールなど豪華アイテムがセットになった超特装版の展示や、その他ノベルティがもらえるキャンペーンも実施しております。海のごちそうレストランブース、ぜひお越しください。さあ、最後はワンピースベースアプリからのお知らせです。ワンピースベースアプリは7月22日に大幅リニューアルを敢行。ホーム画面を大幅刷新したほか、よりワンピースの漫画が読みやすくなる仕掛けも追加されました。そんな新しくなったワンピースベースアプリからキャンペーンのお知らせがあります。こちらの映像をご覧ください。はい、ご覧いただいた通り、ワンピースベースアプリでは期間限定でカラー版漫画の無料開放を実施中です。この機会にぜひ新しくなったワンピースベースアプリでカラー版漫画読んでみてください。ということで以上、本日1回目のワンピースニュースをお届けしました。気になる最新情報はありましたでしょうか。次回のワンピースニュースは12時20分予定です。まだまだ初出し情報どんどん飛び出します。お見逃しなく。それではありがとうございました。